எல்லாருக்குமே வணக்கம். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் மறுபடியும் உங்களை வந்துட்டு இந்த லைவ் செஷன்ல சந்திக்கிறதுல. So a lot of people are joining up today. A very good evening to all of you. I hope you're all having a great day. இந்த நாள் இன்னும் வந்து ஸ்பெஷலா போகுது because of the live session. I would say the best part about இந்த live session எனக்கு ரொம்ப பர்சனலா பிடிக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறது முதலே சொல்லிடுறேன். ஏன்னா நான் வந்து உங்களுடைய இடத்துல இருந்து ஒரு கேள்விகள் கேட்கிற மாதிரி தான் வந்து நான் டாக்டர் கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் போன செஷன்ல கேட்டிருக்கேன். இந்த செஷன்லயும் அதே மாதிரி தான் இருக்க போகுது. So ladies and gentlemen, welcome to Self-Love Recipes. So today we have Dr.Jayanthy ma'am, the Chief Surgeon and MD of Tamara Aesthetics Wellness Studio. So yes, இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம பேச போற நிறைய விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்காக உங்களோட இடத்துல இருந்து நம்ம வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ண போறோம். So இன்னைக்கு லைவ் செஷன்ல நிறைய சர்ப்ரைசஸும் காத்துட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு அதுக்குள்ள என்னோட லைட் வந்து செட் பண்ணிடுறேன். ஓகே. சோ டாக்டர், இன்னைக்கு வந்து நம்ம பேச போற விஷயம் வந்து எல்லாருக்காகவும் வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம், ஸ்கின் பத்தி வந்து நம்ம பேச போறோம். சோ ஸ்கின் அப்படின்னா எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் a beautiful, flawless and an amazing skin. சோ அது வந்து டீடைல்டா நம்ம வந்து போலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி மார்க்ஸ் அண்ட் ஆக்னேஸ் இருக்கவங்களுக்கு எப்படி அவங்களோட ஸ்கின்னை பேசிக்கா ப்ரெப் பண்றது, அத பத்தி சொல்லுங்க. Lovely. Good evening, everyone. Hello, this is Dr. Jayanthy Ravindran. Dia introduced me. I'm a plastic surgeon. I specialize in aesthetic work. That's my specialty. So, with Dia, I'll be taking you through all concerns with regards to skincare. Any questions that you have, I am not trying to say this procedure or that procedure. Any products, procedures that you have been நீங்க இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க, இல்ல பண்ணிருக்கீங்க, உங்களுக்கு அதுல கன்சர்ன் இருக்கு, ப்ராப்ளம் இருக்கு, பண்ணலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க, எது இருந்தாலும் நீங்க you can ask us and we will definitely clarify. Now let's so straight away we will go to first of all Dia was asking about acne. So இப்போ வந்து we are going to start up with the festive season, New Year 2021. So I wish all our viewers a happy New Year in advance. Festive season, you all want to get New Year, Pongal, and then you want to get ready. Of course, marriage season again, January, the new Pongal kapro ella marriage season. So you want to get your skin clear. Now let's start with acne. So I want a basic எல்லாரும் வந்து acne வந்தோன்னே எல்லாத்துக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உடனே என்ன மருந்து சாப்பிடலாம், இல்ல என்ன கிரீம் போடலாம், இல்ல என்ன கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி என்னென்னலாம் போட்டாலாம் சரி வரும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் இதை அவங்களா பார்த்து நிறைய போடுறாங்க, இல்ல வாங்கி போடுறாங்க, இல்ல இப்ப நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, எல்லாம் பண்றாங்க. நம்ம வந்து பேசிக்கா உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா, ஏன் பிம்பிள்ஸ் வருது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், அண்ட் நம்ம பிம்பிள்ஸுக்கு நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தா லைஃப் லாங் உங்களுக்கு பிம்பிள் வராது. அதுதான் பேசிக் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ பிம்பிள் வந்து ஆக்னி ஏன் வருதுன்னா, நம்ம ஃபேஸ்ல இருக்க எண்ணெய் சுரப்பி அதிகமா வேலை செய்யறதுனால பிம்பிள்ஸ் வருது. இஸ் த பேசிக் திங் somebody should know, ரைட்? ஓகே. ஸோ எந்த ட்ரீட்மெண்ட்னாலையும் யாரா இருந்தாலும் அந்த எண்ணெய் சுரப்பிய ஸ்கின்ல இருந்து பிரிச்சு எடுக்கவோ முடியாது. இட் இஸ் கோயிங் டு பி தேர். அதோட ஆக்டிவிட்டியை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு either you're given some treatment or you're asked to follow some creams. ஏன் ஒரு சிலருக்கு மட்டும் அது அதிகமா ஃபார்ம் ஆகுது, ஒரு சிலருக்கு அது ஃபார்ம் ஆறது இல்லைன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த threshold for activation of that oil secreting gland அது வந்து கம்மியா இருக்கு. சரி, ஒருத்தவங்கள ரொம்ப நம்ம வந்து அவங்க ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஒருத்தவங்க குயிக்கா ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க, ஒருத்தவங்க ஸ்லோவா ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இந்த எண்ணெய் சுரப்பியும் ஒவ்வொருத்தவங்க பாடியில ஸ்லோவா ரியாக்ட் பண்ணும், ஒருத்தவங்க பாடியில ஃபாஸ்டா ரியாக்ட் பண்ணும். சர்டன் லைஃப் ஸ்டைல், அந்த லைஃப் ஸ்டைல் வந்து இந்த எண்ணெய் சுரப்பிய ரொம்ப அதிகமா ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறது. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, லேட்டா தூங்குறது ஃபர்ஸ்ட், தட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இஃப் யூ ஆர் யூஸ்ட் டு ஸ்லீப்பிங் எனி டைம் ஆஃப்டர் 10:30. Now ஏன் இந்த லேட்டா தூங்குறது வந்து இட் இஸ் நாட் ஹைபோதசிஸ், அதுக்கு ஒரு ரெலவன்ஸ் இருக்கு. அதாவது நம்ம பாடி வந்து காலையில நம்ம வந்து எழுந்ததும் அந்த சர்க்காடியன் ரிதம்னு சொல்லுவோம், சர்டன் ஹார்மோன்ஸ் வந்து காலையில நிறைய சுரக்கும், ஒரு சன் செட்டுக்கு அப்புறம் அது கம்மியா சுரக்கும். அந்த மாதிரி கம்மியா சுரக்கும் போது நம்ம பாடியோட மெட்டபாலிக் ரேட்ஸ், பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் வந்து கம்மி ஆயிடுது. So this is based on circadian rhythm. The same reason is why நீங்க கம்ப்ளீட்லி டிஃபரெண்ட் சன்ரைஸ் சன்செட் ஜோனுக்கு டிராவல் பண்ணும்போது
தூக்கம் வராம இருக்கிறதுக்கும் இதே தான் காரணம். பிகாஸ் அந்த சர்க்காடியன் ரிதம் அங்க போனோம்னு அங்க மாறுது. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த தூங்குறதுக்கு தேவையான ஹார்மோன் சுரக்கல. சோ நம்மளுக்கு தூக்கம் வர மாட்டேங்குது. அங்க ஒரு 2-3 நாள் அந்த சன்செட் அந்த சன் ரைஸ் நம்ம பாடி பார்த்து பழகணும்னு அதுவும் மாறிடுது. இதுதான் பேசிக் இது. சோ லேட்டா தூங்கும் போது உங்க பாடி பர்சீவ்ஸ் that condition as a stress response. ஏன்னா நம்ம சன்செட்டுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு நேரம் நீங்க முழிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது. சோ அவ்வளவு நேரம் வந்து இட்ஸ் a physical stress on the body. So in the stress then it is release stress hormones. And the stress hormones எல்லாம் mostly we call them androgens. So they will stimulate this oil secreting glands. Then same oil secreting glands faceல stimulate ஆனோம்னா உங்களுக்கு acne form ஆகுது. அதே தலையில stimulate ஆனோம்னா dandruff form ஆயிடுது. That is why some people will say dandruff இருக்கறனால தான் எனக்கு acne வருதுன்னு. It is not like that. It's this hyperactivity of this oil secreting glands, right? Second, அப்புறம் now when you லேட்டா இருக்கும்போது உங்க basal metabolic rate கம்மியா இருக்கனால உங்களுக்கு weight gainக்கும் சான்ஸ் அதிகமா இருக்கு. So when you have more than normal ideal body weight, again body perceives that as a stress. Because அதிகமா weight தூக்கிட்டு நடக்கிறது எல்லாமே it is perceived as a stress. Then you don't get up in the morning, do some walking, and sunlightல some vitamin D development, plus உங்களுக்கு all the sweat glands open out, pores open out and you secrete sweat. இதுவும் நம்ம பண்ணல அப்படிங்கும்போது that is an added reason, right? So as such உங்களுக்கு நம்மளுக்கு பொல்யூஷனோ சன்லைட்டோ பிளஸ் இப்பெல்லாம் வந்து டிவைஸ்ல இருக்கிற ஆல் திஸ் ப்ளூ லைட்னு சொல்லுவோம், இதுவும் ஸ்கின்ல வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸை ஜெனரேட் பண்ணுது. ஸோ இந்த ட்ரிகரிங் இதனால உங்க என்ன சுரப்பி அதிகமா வேலை செஞ்சோம்னா யூ ஆர் கெட்டிங் ஆக்னி கிளான்ஸ். ஸோ பேசிக்கலி ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் ஆக்னி வில் இன்வால்வ் ரெடியூசிங் திஸ் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் திஸ் ஆயில் செக்ரேட்டிங் கிளான்ஸ். இதுதான் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஆயில் செக்ரேட்டிங் கிளான்ஸை நம்ம எப்படி வந்து ரெடியூஸ் பண்றது, ஆக்டிவிட்டியை ரெடியூஸ் பண்றது. So of course lifestyle changes I have already mentioned, sleeping on time, maintaining an adequate body weight, eating a balanced food, taking plenty of water, avoiding certain trigger foods that can trigger off the activity. Some people dairy products, some people gluten, there are food also that can stimulate, right? So now avoiding them is the first primary thing. Now you have, for some people you already have acne. So now what do we do? Now you need to follow a basic skin routine. So basic skin routine na, of course oil enna sorapi adhigama vela seranala your face is going to become oily in this season, right? So again so you want to use a face wash which can help you to reduce oil secretion. At the same time you don't want that to dry your skin. So ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு இந்த T zone சொல்லுவோம், சென்ட்ரல் ஜோன் ஆஃப் த ஃபேஸ், எப்பவுமே என்ன சுரப்பி அதிகமா இருக்கும் எல்லா நார்மலாவே. அந்த ஆக்டிவிட்டி இருக்கவங்களுக்கு அது இன்னும் அதிகமா இருக்கும்போது அந்த ஜோன் ஆக்டிவா ஆயிலியா இருக்கும், பட் பெரிஃபரல் ஜோன் ட்ரையா இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ஓகே நான் வந்து பிம்பிள் இருக்கு அதனால நான் வந்து ஒரு நீங்க இந்த AHA BHA நீங்க எல்லாரும் அந்த இன்டர்நெட்ல பார்த்து இப்ப எல்லாத்துக்கும் அந்த வேர்ட் தெரியும். முன்னாடி டாக்டர்ஸுக்கு தெரியும், இப்ப everybody knows that, right? So you go and buy a face wash which AHA BHA the glycolic acid face wash பண்ணும்போது if you don't analyze your skin properly and your peripheral zone is all dry, you're going to have too much of dryness in the periphery. And when the periphery is dry, any dry skin with sunlight or pollution will result in hyperpigmentation. அப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா periphery dark ஆயிடும். So for an acne skin, it's okay. Yes, you need a face wash which has some acidic base to help you all to reduce the oil secretion. But if you use that and you have a peripheral dry zone, you have to use a moisturizer which or with a ceramide base, or you can choose the ingredient and which is light or based on what is your preference. Usually in the product choose pannanalum for an oily skin better to use the or gel based use pandrathu better. When you use a creamy base it becomes very too thick. But in the periphery dry ஆறவங்க வந்து they can use a cream based face wash but with an acid.
So it will serve Okay. both the function. So choose a face wash which can with acid, preferably salicylic acid, or you can also choose other alpha hydroxy acid. But Okay. if you have a peripheral dry zone, choose a cream based face wash. But if you don't have it, uniformly you have oily, and then you can use a gel based face wash, right? So then Okay. if you Okay. நிலையா கேட்பாங்க எப்படி நான் கண்டுபிடிக்கிறது எந்த zone oil dry ன்னு சொல்லி, simple test. இந்த cotton pads இருக்குல்ல, you'll get cotton pads. So Yeah. morning you wash your face with normal water, dry பண்ணிட்டு you take a cotton pad and then Okay. you rub it zone wise. So you rub on the T zone and then you keep it aside, then you rub on the peripheral zone. Evaluate that. Usually blotting paper சொல்லுவாங்க, tissue paper சொல்லுவாங்க. Best is you can use what you have. And then this will tell you whether both are the same or one you have some oiliness. Okay. Okay. More. So when you do that, do it 3 times and check how it is. And then that will give you a rough idea. And based on that, you choose your face wash. Right? All right. That is the basic. So once you use this, then you definitely need some cream which can reduce the acne. Right? So when you want to reduce the acne, என்ன சுரப்பி அதிகமா வேலை செஞ்சோம்னா அந்த acne glands வந்து it is secreting the sebum, which is it's meant to secrete that. But skinல நார்மலா இருக்க பாக்டீரியா அந்த sebum இன்ஃபெக்ட் ஆன பிறகு தான் yellow கலர்ல small pustules மாதிரி நமக்கு தெரியுது. So அந்த மாதிரி pustules இருக்கும்போது then you need, because there is a bacterial infection there, you need an antibiotic cream that you apply on those active acne or the pustules. Appadhaan and the bacteria can die and it will help you to get rid of the pustules. Right? So you have to choose an antibiotic ointment. You can generally choose clindamycin, which is an antibiotic. Normally works against this bacteria which causes your acne. There are also creams based on another antibiotic called dapsone. Some people also use that. Aprama idoda sethu you can also use benzoyl peroxide. I'm telling you simple things. So clindamycin, dapsone or benzoyl peroxide, these are some of the antibiotics which you look for to act on this acne, right? Once you put this, now you little bit on each of these acne. அந்த acne மட்டும் இல்லாம little bit surrounding that area also you have to put. Then on top of it you put a moisturizer, preferably a gel based moisturizer, and you have to use a gel based sunscreen. Okay. So this is your morning routine for an acne prone skin. Very simple. Use a face wash. You can use a gel based face wash or a cream based face wash based whether your skin is a combination skin or it's a purely oily skin, right? So of course dry skin la acne romba varadu, so we are not going to talk about that here. Next, after that you use an antibiotic ointment, and then you use a gel based moisturizer, and then you use a sunscreen, gel based sunscreen, right? And I will tell you among the various products that's available how you choose your product. That we'll discuss later, right? Okay. Now, after this, you have finished morning care of your skin. Then you have to look at night care of the skin. Night care, in the acne, they have to use some cream which can give them anti-inflammatory property. இப்ப இதுக்கு தான் வந்து அலோவேரா போடுறாங்க. ஏன் அலோவேரா போடுறாங்கன்னா அலோவேரால anti-inflammatory property இருக்கு. மஞ்சள் போடுவாங்க. மஞ்சள்லயும் they have anti-inflammatory property. இதெல்லாம் people use it at home. Right? Cocoa also has an anti-inflammatory property and antioxidant property. So these are things that people use. Onion juice, that also has some anti-inflammatory astringent property. Oh, for the face? Yes, they do use for these acne. Some people indicating enough for these acne. But generally I'm saying, instead of trying all these home remedies, you need to use an cream which has anti-inflammatory property. Preferably, இது வந்து தான் the retinol based cream. So the retinol based cream use பண்ணும்போது ஒவ்வொரு face ஒவ்வொரு மாதிரி react பண்ணும். Right? Because it has an anti-inflammatory property, it can also irritate your skin. If you use too much, skin becomes ரொம்ப red eye, sensitive eye. Next day when you go on sunlight, it becomes too red. So you need to use the right proportion, right cream that's suitable for you. So a simple retinol based cream or a niacinamide brace.
cream. That Okay. is vitamin B. Retinol, it is one form of vitamin A, synthetic form of vitamin A. Okay. Okay. புரியுதுங்களா? அதே மாதிரி niacinamide is vitamin B. Oh, okay. Okay. Right? இப்ப நீங்க vitamin A பாத்தீங்கன்னா எல்லா yellow vegetables and fruits. Okay. Egg yolk. Okay. Right? And then liver, fish oil. இதுல வந்து vitamin A இருக்கு. So you know what to take, right? The oil, the acne prone people. And then you use a cream with this retinol. So this is a basic skincare somebody should follow. நீங்க வந்து later we will discuss from various products that's available, how reliably they can buy a product ங்கறத நாம அப்புறம் பேசுவோம். Sure, doctor. So, ladies and gentlemen, இப்ப லைவ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணவங்களுக்காக ஒரு குவிக் விஷயம் வந்து நான் சொல்லணும், பிகாஸ் லைவ் ஃபுல்லா பாருங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஸ்பெஷலான ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்கு, ஸ்பெஷல் ஆஃபர் வந்துட்டு இருக்க போது லைவ் பாக்குறவங்களுக்கு. அண்ட் கடைசி வரைக்கும் லைவ் பாக்குறவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷல் ஆஃபரும் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாமே டுவர்ட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் த லைவ் நான் வந்து கண்டிப்பா சொல்றேன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்றது ஹவு டு ஹேவ் அ ஃபிளாலெஸ் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் ஸ்கின். ஸோ நேச்சுரலா அழகான ஒரு பேசிக் நல்ல ஸ்கின் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, நிறைய பேருக்கு ஃபேஸ்ல வந்து ஆக்னிஸ் இருக்கும், மார்க்ஸ் இருக்கும். சோ இவங்க எல்லாரும் கூட ஒரு அமேசிங்கான ஒரு ஸ்கின் எப்படி வந்து கிடைக்கும், அதுக்கு ப்ரொசீஜர்ஸ் என்ன, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் டீடைல்டா வந்து நம்ம பேச போறோம். ஒவ்வொன்னா வந்து நம்ம வந்துட்டு டெஃபினட்டா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஆக்னே பத்தி மேம் ரொம்பவே டீடைல்டா யூ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன், லைக் மார்னிங் ஸ்கின் கேர், நைட் ஸ்கின் கேர், இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் நீங்க சொன்னீங்க. இட்ஸ் வெரி கைண்ட் ஆஃப் யூ மேம். சோ மை நெக்ஸ்ட் குவெஸ்சன் இஸ் லைக் ஆக்னிஸ் இல்லாம மார்க்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய வந்து ஃபேஸ்ல இருக்கும். அவங்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மார்க்ஸ் எல்லாம் போய் கொஞ்சம் ரொம்ப நல்ல ஒரு ஸ்கின் வேணும் அப்படிங்கிறது ஐ திங்க் பேசிக்கலா எல்லாரோட ஆசை. ஆண்கள் பெண்கள் பொதுவாகவே எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல ஸ்கின் இருக்கணும் அப்படின்னு தான் வந்து ஆசை. மேக்கப் போடலைன்னா கூட ஐ வாண்ட் அ நைஸ் ஸ்கின். சோ எனக்கெல்லாம் வந்து மேக்கப் போடலனாலும் எனக்கு வந்து மேக்கப் போடாம வெளில போனாலும் இட் ஷுட் பி நைஸ் அப்படிங்கறத என்ன மாதிரி ஆட்களுக்கு, சோ அந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே இருக்கும். மார்க்ஸ் இருக்கவங்க ஹவு தே ஹேவ் டு கெட் ப்ரிப்பேர்ட் மேம்? Yeah, so that's a nice question, Adya. So நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, you see lot of advertisements that in the cream போட்டா faceல marks போயிடும் அப்படிங்கறாங்க. What I have understood based on handling lot of clients, எப்படின்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு மார்க்ஸ்ங்கிறது ஸ்பாட்ஸ். Okay. ஒருத்தவங்களுக்கு மார்க்ஸ்ங்கிறது ஸ்பாட்ஸ், ரைட், இன் தி ஃபேஸ். இன்னொருத்தவங்களுக்கு மார்க்ஸ்ங்கிறது வந்து இஸ் ஸ்கார்ஸ், லைக் யூ see ஒரு இந்த ஐஸ் பிக்னு சொல்லுவோம், ஷார்ப்பா உடைப்பாங்கல்ல ஐஸ், அதை வச்சு குத்துன மாதிரி you will have lot of marks, right? Or scar. So these are different. Marks can be spots, marks can be scars. So it is treatments are completely different. If your marks are spots, then it is pigmentation. ஏன்னா இந்த NSRP active work பண்ணும்போது there is an inflammation. Most of the South Indian skin, I'm sure most of our viewers are all South Indian or whatever. So Asian skin generally predominantly பாத்தீங்கன்னா அந்த Fitzpatrick's ஒரு classification இருக்கு. அதுல வந்து type 4 or 5ல தான் வருவோம். Especially South Indian skinல predominantly type 4, 5 skin வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன். We have a general tendency to form pigment. Okay. So NSRP inflamed ஆன பிறகு அதை சுத்தி ஒரு brown color spot வந்துரும். So that is the spots. அதுக்கு வந்து you can use some creams to reduce the pigmentation. Right? Okay. So you have certain I want to I would like to tell people, yes, when you have these spots, either doctors or your friends will recommend to you to use some creams, because நான் இதை யூஸ் பண்ணேன் எனக்கு சரியா போயிடுச்சு நீங்க யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. Please understand that not all of them are cosmetic products or cosmeceutical products. They can be ointments. Ointment நீங்க ஒரு ஃபேஸ் கிரீம் மாதிரி வந்து கண்டினியூஸா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா it can cause harmful effects on the skin. Correct. I think this நிறைய பேர் have to know this down. Correct. So நீங்க நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா you have these, I'll tell you some brands. You have Skin Light, you have Melacare 3. It's called a Klingman formula அப்படின்னு சொல்லுவோம். It's a combination of a steroid and it is a combination of a lightening agent called hydroquinone and an anti-inflammatory which is tretinoin. That vitamin A I told you, right? A product of that. It's a combination of all these three in certain percentage is called this thing. In the combination நிறைய பேர் போட்டோன்னா டக்குன்னு ஒரு பிரைட்னஸ் கொடுக்கும்.
எல்லாரும் ஆமா அந்த ஆமா போட்ட உடனே கிடைக்கிற பிரைட்னஸ்ல அதை அப்படியே இயர்ஸ் கணக்கா யூஸ் பண்ணிடுவாங்க. ம் அதை யூஸ் பண்றது தப்பு கிடையாது. ஸ்பெசிபிக்கா அந்த ஸ்பாட்ஸ்ல மட்டும் அது வந்து ஒவ்வொரு ஸ்கின்லயும் ஒவ்வொரு மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணும். ஸோ சம் பீப்புள் நீட் இட் எவ்ரி டே, சம் பீப்புள் நீட் இட் ஒன்ஸ் இன் 2 days, சம் பீப்புள் நீட் இட் ஆல்டர்னேட் டேஸ் அண்ட் ஃபார் அ லிமிட்டெட் பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒன்லி. அப்போ அந்த ஸ்பாட்ஸ் போகும். ஸோ தட் இஸ் அதை வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். அதை தவிர இந்த ஸ்பாட்ஸுக்கு தான் we have variety of chemical peels, right? Chemical peels is இதே இந்த alpha hydroxy which has an anti property to reduce pigmentation, okay right? But you should know அதுவே யூஸ் பண்ணும்போது you're using on the whole skin, even areas where you don't have a pigment. So when correct you take these peels, you also have to follow some maintenance because you're using on all over the skin. The skin right will become yes very dry because you're putting an acid. So if you don't follow up with a proper cream, your skin will feel dry. And I told you in our skin, if it's dry, it will become pigmented again. So it's very my god important correct that they understand this. So chemical peels. So this is, so peels and cream is meant for the spots that comes out of acne. But the okay second thing that we also, I told you, is about scars. So in the scars, it will not, what do I say? The creams will not help. Evlo okay creams pottingnalo scars will not help. So for that, we need to do treatment, right? okay So what are the treatment that's available? So scars you have from the surface area, your skin surface, it is a depression, right? correct It can be yeah a sharp depression, it can be a shallow depression, it can be a narrow depression, it can be a wide depression. Other base funny, we have called it different names of regarding the scar, but it's a depression, right? So the yes depression has to, and it's because of an injury to the skin. So everybody should remember that whatever treatment you do, it may not be possible to get rid of all the depressions or all the scar. But you okay can okay improve, right? 50% or 60%, definitely you can improve the skin. So for that, the procedures that are available today, you from basic நீங்க start பண்ணீங்கன்னா, we called it microdermabrasion, right? okay Microdermabrasion is removing some superficial layers. So 5 layer skin இருக்கு and you have a depression. 2 okay லேயர் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா அந்த டிப்ரெஷன் வந்து 3 லேயரா இருக்கும்போது டெப்த் கம்மியா இருக்கும்ல. பட் திரும்பி 5 லேயர் வரும்போது you will also appear it to be deep. So it's not a permanent solution, but temporary for improvement you can do microdermabrasion. ரெண்டாவது அந்த microdermabrasion கூட அந்த டிப்ரெஷன் எல்லாம் now we have to develop collagen and build the depression. So one, I've told you, superficially removing the surrounding area, so your depression improve பண்றது. Second, you can do what is called controlled damage. So அந்த depression-க்குள்ள you're creating further damage. Body அதை repair பண்ணும்போது it's forming collagen and elastin, and that is helping to improve the depression. okay So இந்த procedure-க்கு பேரு micro needling. micro needling Correct? Yes, it's called micro okay needling. Now okay that அதே மாதிரி control depth அந்த principle தான் the lasers also follow. But the laser is a double-edged sword in a darker skin because it's generating some heat also in the nearby area. So scar இல்லாத டிஷ்யூல அந்த pigment forming cells வந்து activate ஆன பிறகு what happens, it's stimulating pigmentation. So நீங்க scar improve ஆகும், but surrounding skin dark ஆயிடும். okay okay So you have to use laser very carefully. If it's a fairer skin, definitely laser also helps, but for darker skin, laser has to be used with caution. இப்போ அதோட advanced வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா, there are advanced platforms which use in the micro needling they use radio frequency energy, they call MNRF அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. So RF micro needling, this is one of the advanced technology to improve scar. Adliye some of the platform, they are brands, Morpheus 8 appadina YouTube, if you'll go and see Morpheus 8, you can see how this is one of the latest technology that's available. These all improve the scars. So but they will need multiple sessions because you have to do it gradually and improve the depth. Now suppose somebody's got a wedding and those scars are prominent and they want a quick fix. So depression, நம்ம ஒரு குழி இருந்தா அதை fill பண்றதுக்கு என்ன போடுவோம், you put something and fill it. So that is when you have synthetically available injections which are called fillers. So இந்த depressionக்கு நீங்க அதை போட்டீங்கன்னா உடனே அது fill ஆயிடும். So instantly that அந்த depression cover ஆயிடும். So these are all the options that's available for the scars.
Oh my God, so interesting actually to listen, ma'am. Like, என்ன சொல்றது, ஒரு நார்மல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து ஒரு 2 மாசம் கல்யாணம் வச்சிருப்பாங்க. அந்த 2 மாசத்துல வேற லெவல்ல அழகாகணும், ஸ்பாட்ஸ் இருக்க கூடாது, மார்க்ஸ் இருக்க கூடாது, ஸ்கின் ரொம்ப ஹைட்ரேட்டடா அழகா தெரியணும் அப்படின்றது Correct. எல்லாருமே ஆசையா இருக்கும். சோ பட் இந்த 2 monthsக்குள்ள ஹவு டு கெட் ப்ரிப்பேர்? இப்ப நீங்க இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றீங்க. மேபி ஃபார் ஆர்டிஸ்ட் ஆஃப் ஹீரோயின்ஸ் அவங்க எல்லாம் தான் வந்து பண்ணுவாங்க. இந்த சராசரியா இருக்கக்கூடிய ஆளுங்க வந்துட்டு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் போகணும் அப்படிங்கிற பயம் இருக்கும்ல. லைக் அவங்களுக்கெல்லாம் நீங்க இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ரொம்ப கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாவும் இருக்கும்ல, அண்ட் கொஞ்சம் அதுக்கு பெட்டர் ஆப்ஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்க வந்துட்டு No, சஜஸ்ட் அதுதான் பண்ணுவீங்களா? I see. Um, Dia, I would like to answer your question like this. நான் வந்து இப்போ இவ்ளோ ப்ரொசீஜர்ஸ் நான் சொன்னேன். I started with the simplest and I've told you the most advanced. Correct, Right? yeah. So Yeah. it is simple and advanced does not give the same result. That's But right, yeah. it's this, when you use the simple many times, will take you closer to the advanced. The advanced might give you the same result faster. Correct. Okay, okay. Right? So That's they right, can right. start with microdermabrasion, right? Or we call them hydrafacial. And the microdermabrasion, dry skin hydrafacial. Then they can go to doing normal microneedling. Then they can do lasers. Then they can do RF microneedling. And or you have fillers, right? All of this range is there. The results vary with each of the procedures, right? Okay. And the time duration in which you can expect a result also varies depending on the cost. So the microdermabrasion pathina, that is only about 2,000, 2,500 rupees and the cost la arabeko. Whereas radio frequency microneedling pathina, it will cost you around 20,000 rupees. So that is a broad range per session, right? So they can choose. But as I told you, if they have deep scars, some of the procedures only can help. Whereas the spots normal creams can help. So this is the wide range of procedures. My another question is, doctor, இப்போ ஸ்கின் வந்துட்டு அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனே வந்து தெரியாது, பட் they'll not have a healthy skin. அப்படி இருக்கவங்க உங்ககிட்ட வரும்போது எந்த ஏஜ் மேல இருக்கவங்க வந்தா கரெக்ட்? ஓகே, இந்த ஏஜ்ல இருந்து if you come and start doing இந்த மாதிரி procedures for your skin அப்படின்னு வந்து நீங்க சொல்றதா இருந்தா எந்த ஏஜ் மேல வந்துட்டு ஆட்கள் can come and get the procedures? The skin is the most rapidly dividing cell in the body, one of the most. அதாவது daily and the cells divide ஆகுது, skin, hair and nail. Yes. Which means it is going through change from the time we are born. Okay. So initially when you're born, the mother is taking care of the child. So அதனால தான் அந்த காலத்துல வந்து they apply oil or they apply குளிக்க போடும்போது எல்லா அந்த I know they put செம்பருத்தி போடுவாங்க, குங்குமப்பூ போடுவாங்க, என்னென்னமோலாம் போடுறாங்க, பால்ல போடுவாங்க, all of this, right? So what they are all trying to add something where they have read or something which will improve skin quality or whatever it is. But basic skincare is never allow your skin to dry, meaning maintain the hydration. So to keep even from a younger age enough good hydration, that is drink plenty of water and applying some basic moisturizing cream after your bath chinna vayasula irundhe when you regularly follow, and of course when extreme sunlight la expose agumbodhu, if you are using sunscreen, then you actually protect your skin from a younger age, right? At the same time, I said when your body in your system, right? Ipo vitamin C neenga eduthina, vitamin C is an ingredient that is commonly present as antioxidant in the skin. So when your food is rich in vitamin C, the amount of vitamin C in the skin is going to be more, and that will protect your skin. Okay. But you cannot add too much of vitamin C tablet சாப்பிட்டுட்டு அது will make the urine acidic and then can cause urinary tract infection. So natural இப்ப நீங்க நார்மலா சாப்பிட்டோம்னா பாடி தேவையான அளவு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு மீதியை ரிஜெக்ட் பண்ணிடும். So taking good amount of vitamin C, good quality vitamin C in the food is very, very important for a healthy skin. So you asked what age they have to come. So all this has to be done from a younger age at home. But if the child is going to a sport where there is an excessive exposure, if a swimming porangana, there's an exposure to a chemical, or you're doing an athletic sport where there's an exposure to sunlight, then they have to start some creams at an early stage.
Okay. So, if they just come to you, நீங்களே வந்து சொல்லுவீங்கல்ல, like in this age you can take the screens and then you can come Yes, later we and will do all also these. Okay. say, but even I generally, in fact, I think you will also tell them. See, basic. I normally for children and all, I won't give very aggressive, in the cream use panna. See, I will not favor trying to do something for skin lightening at a very young age. Young age. Definitely, Yeah. I'm not a proponent for all of that, right? You have to Correct. maintain a healthy skin. I tell them, take food rich in all of these vitamins. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து காஸ்மெசூட்டிக்கல் ப்ராடக்ட் அதுல மெயின் இன்கிரீடியன்ஸே வைட்டமின் தான். vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E. These are common Correct. ingredients. Yes. Right? Yes. So Okay. look at the food which is rich in vitamin A, vitamin B3, B5, vitamin C, and vitamin E. நீங்க கூகுள்ல பாத்தீங்கன்னா I'm sure there's a list of food. That is what they need to include in their diet. Most important. When you have adequate amount of this, that itself will help you to have a good skin. And of course, the lifestyle which I mentioned is a second important thing for you to have a good skin. Then when your lifestyle itself has little more than normal activity, you definitely either seek an expert to get the right product for you, or you can, if you any of these either program, I'm sure most experts will give you tips for you to choose from that is available in the market. And then you choose a moisturizer or a sunscreen and use it regularly. But if you have specific concerns like an acne or some weak spots, some people say the skin is sensitively in the rendu cheeku red இருக்கும் rosacea இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க they may need a dermatologist or an aesthetic physician specialist who is specialized on this and get their experts in choosing the product for them, because some of them might have other conditions as well. So எல்லா ப்ராடக்ட்டும் உங்களுக்கு சூட் ஆகாது. Yes, right, correct. So that's also important. ஓகே சோ எஸ் லைவ் செஷன் பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பு. நான் ஃபர்ஸ்டே வந்து சொன்னேன், we have a special announcement and லைவ்ல இருக்கவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷல் ஆஃபரும் வந்து கிடைக்க போகுது. சோ ஹோல்ட் ஆன், நம்மளோட லைவ் முடியற வரைக்கும் நீங்க இருந்தீங்கன்னா you can avail this offer. And moreover, இந்த டாபிக் இன்னைக்கு நாங்க எடுத்து பேச காரணம் என்ன அப்படின்னா, போன செஷன்லயே நிறைய பேர் எனக்கும் வந்து மெசேஜ் பண்ணி could you please ask about the skin, because I think most of them, even Instagram followers எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் அண்ட் எனக்கு பர்சனலா வந்து சொல்றது ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் பத்தி சொல்லுங்க. அப்புறம் இதுல வந்து பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ்னா கிடையாது, யாருக்கா இருந்தாலுமே வந்து they are very excited because to be frank doctor, I don't think so முன்னாடி இவ்ளோ ட்ரெண்ட்ல எல்லாருமே வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்றது ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் மார்னிங் அண்ட் நைட் ரொட்டீன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றதுல இல்ல இப்போ ஒரு ஆஃப் லேட் ஒரு 2-3 இயர்ஸா வந்து பாத்தீங்கன்னா everybody is using the skin care routines. But that's இப்போ இன்ஸ்டா லைவ் இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு நாள் நம்ம எல்லாரும் பாத்துருக்காங்க. In the media today, celebrities alone are not in the media, right? Everybody is in the media, social media. So, exactly doctor. So everyone wants to have a good skin. Rendavathu, there are too many options in the market when it comes to the products or the procedures. Everybody நீங்களே வந்து சொல்றீங்கல்ல இந்த ரெட்டினால் and நிறைய நியாசனமைட் இதெல்லாம் சொல்லும்போது நாங்களே நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்லயுமே இந்த இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் இட்ஸ் லைக் கைண்ட் ஆஃப் காமன் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ், காமனா ஆளுங்களுக்கே தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு. சோ இவ்ளோ விஷயங்கள் இருக்கும்போது ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் மார்னிங் அண்ட் நைட் எப்படி நம்ம வந்து பார்த்து சூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நீங்க வந்து கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். So Dia, since we've invited our clients to come and join this session, I have some questions. I will address your concern of how to choose the product, but before that, can I just take these questions because there are sure. questions. Sure doctor. So let's do that. So questions வந்து எஸ் கமெண்ட்ஸ்ல வந்தவங்க வந்து டாக்டருக்கு எல்லாமே கவர் பண்ண முடியலனாலும் யூ கேன் டெஃபினெட்லி மெசேஜ் ஆன் தமேரா பேஜ் அண்ட் யூ கேன் கன்வே உங்களோட queries என்ன அப்படிங்கறது நீங்க வந்து சொல்லுங்க. they will get back. and முக்கியமா நிறைய questions இருக்கவங்க வந்து நீங்க question கேட்டீங்கன்னா அதுல இருந்து கொஞ்சம் பெஸ்டான பிக்ட் ஆளுங்களுக்கு வந்து மேம் ஃப்ரீயாவே கன்சல்டேஷன் கொடுக்குறாங்க. சோ இது வந்து இந்த லைவ்ல நாங்க கன்வே பண்ண விரும்புறோம், அதையும் வந்து மிஸ் பண்ணாதீங்க. நிறைய பேருக்கு இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருக்கும். எஸ் டாக்டர். Yeah, so I think the name is Pavi Jayaprakash. Good evening. So she wants to know sunscreen for oily, sensitive, and an acne-prone skin, right? So I already mentioned to you, if you have oily skin, obviously it's going to be acne-prone. So உங்களுக்கு வந்து you'll need a gel-based sunscreen. If you want me to mention a brand, you can use a brand called Acne UV Gel. There are also other sunscreen, any gel-based sunscreen. I just please follow us with the next. Once I finish addressing this question, I'm going to choose
help you all to identify how to identify a product that is advertised on the market, which you can rely on, right? I'm not going to be biased about one company. I'll just tell you how you can choose, right? So sunscreen for an oily skin, you can buy a gel-based sunscreen. And also when you use a sunscreen, you have to use if you start every 3 hours. It's not enough if you just use in the morning மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு அப்புறமா ஒரு 12 o'clock வெளியே போனாங்கன்னா by that time these chemicals will disperse on your skin, so you have to repeat them every 3 hours. Now when you say sensitive, it only means that your skin barrier is damaged, so your skin is being highly reactive to whatever you're applying. That is the meaning of sensitive. So you have to use something to restore your skin barrier, right? One of the best ingredient is niacinamide, right? So vitamin B3, it's a very good ingredient to improve the skin barrier. So buy any cream with niacinamide and apply it before applying your sunscreen, and that is the answer for your question. Next, somebody wants to know, I think Vendan Kavi, good evening, how to remove whiteheads from and around your nose permanently. So first, your இந்த நிறைய பேர் எனக்கு வந்து ஓப்பன் போர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து இட்ஸ் நாட் ஓப்பன் போர்ஸ், எல்லாத்துக்கும் போர்ஸ் ஓப்பனா தான் இருக்கும், பட் போர்ஸ் விசிபிளா இருக்கிறது அது ஓப்பன் போர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. when it is visible, right? And அந்த உங்களோட அந்த என்ன சுரப்பியோட duct when it is closed, you see it appears as a white head, right? So basically you need to keep அந்த ஹெட்டோட எது கிளாக் ஆயிருக்கோ அதை ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ யூ நீட் சம்திங் டு எக்ஸ்ஃபோலியேட். ஸோ இந்த ஒயிட் ஹெட்ஸ் இருக்கிறவங்க தான் யூ கேன் டூ சம் ஸ்டீமிங், அண்ட் அட் த சேம் டைம் யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் சம் க்ரீம் விச் கேன் ஹெல்ப் யூ டு எக்ஸ்ஃபோலியேட் ரெகுலர்லி. ஸோ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ரெட்டினால் பேஸ்ட் வைட்டமின் ஏ, ரெட்டினால்டிஹைட் ஆர் ரெட்டினால் பேஸ்ட் ரெட்டினாயிக் ஆசிட், ரெட்டினாய்னு சொல்லுவோம். இந்த பேஸ்ட் க்ரீம் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். பட் யூஸ்வலி இந்த க்ரீம் வந்து நைட்ல தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும், because it can also make your face a little photosensitive. So don't use this cream in the daytime. So that is the answer. Of course, you can do some procedure. And in the question, அவர் கேட்டிருக்காரு நோஸ் பெர்மனன்ட்லி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், அந்த வார்த்தை பெர்மனன்ட்லி யூஸ் பண்ணக்கூடாது, பிகாஸ் உங்களுக்கு அந்த என்ன சுரப்பியோட டக்டை வந்து நீங்க பெர்மனண்டா அந்த மாதிரி திருப்பி வராம இருக்கணும்னா நீங்க ரெகுலரா கிளீன் யூஸ் பண்ணணும். பட் அதுக்குன்னு வராதுன்னு சொல்ல முடியாது, பிகாஸ் என்ன சுரப்பி அங்கதான் இருக்கு. அந்த டக்ட் பிளாக் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த கிளாக் ஆச்சுன்னா ஒயிட் ஹெட்ஸ் மாதிரி தெரியும். So using a cream can help you to prevent it, but you can't say that I'll use for 2 months and for the rest of my life I will never get whiteheads. Na apdi irukadu. Okay, right? Okay. So that's an important one. Then same Vendan Kavi, I've already addressed forehead pimples and dark pigmentation around the lip. Now perioral pigmentation nu solluvom, dark pigmentation around the lip. Adu வந்து usually vitamin B12 கம்மியா இருக்கவங்களுக்கு இருக்கும், plus dry skin in the area இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கும். So I told you how to address dry skin. You need a moisturizer, something that can retain water. So niacinamide is also and moisturizer with niacinamide, some ceramides, and vitamin B12 rich food you have to take, or you can take it in form of supplement. Okay, so next, so again Pavi want to know, dermatologist suggested chemical peel. Is it okay to do a chemical peel on a monthly basis? So that's a very good question. Now chemical peels are not like facial. நீங்க வந்து monthly நீங்க பீல் எடுத்துட்டு எக்ஸ்ஃபோலியேட் பண்ணிட்டு ஸ்கின்னை பில்ட் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா your skin tends to become thin. So if it becomes very thin, then you tend to age faster. So chemical peel is not a replacement for a facial. So chemical peels are done for specific conditions. Either it is done to remove acne, it is done to remove pigmentation, it is done to for resurfacing, adavadhu or wrinkles, superficial wrinkles, blemishes, idella. So you will have to do an X number of sessions, generally 4 to 6 sessions. But it's not done every month for the rest of your life. No, definitely not to do it like that way. I will not recommend it to be done that way, right? Correct. You need to build your skin.
right? Yeah. So none of the procedures is you do it, okay, every month you can do for the rest of your life. It is not like that, right? We are trying to address certain problem. Okay, yeah, that's right. Because நிறைய பேர் அது வந்து நினைக்கிறாங்க ஃபேஷியல் மாதிரி இப்போ கெமிக்கல் பீல்ஸ் வந்து அடிக்கடி எடுத்தா யூனோ ஃபேஷியலுக்கு எப்படி அந்த க்ளோ இருக்கோ இல்ல அந்த நரிஷ்மெண்ட் இருக்கோ அந்த மாதிரி வந்து எடுத்துட்டே இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ குட் ஆன்சர் டாக்டர். அண்ட் ஆல்சோ ஐ ஹாவ் அ டவுட், இப்போ இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எடுக்கிறாங்கல்ல, அதுவும் வந்துட்டு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அந்த லைஃப் லாங், ஓ மை காட் ஒன்னு எடுத்தா இனி லைஃப் லாங் இதை எடுக்கணும், நிறைய பேருக்கு அந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு இருக்கும். இஸ் இட் எனிதிங் லைக் தட் டு கீப் இட்? யா, correct. So injectables la nariya vidham irukku Diya. So you have injections called fillers. Apparama you have injections which are neuromodulators nu solluvom. Adavudhu neenga common ah ketirpinga botox appdinu. Botox is a brand. Adu madri nariya neuronox irukku, nariya brands irukku. They are called neuromodulators. Okay. Then you have skin booster injections, which will have vitamins, you know, all these, I told you, the soak antioxidants. Idella injection na skin la poduvanga. So you have also in the, so you have three categories: skin booster injections. Then you and in the skin booster injection, it can be vitamins, it can be hyaluronic acid, it can be the peptides, various forms of skin growth factors. All of these are skin booster injections. Fillers ingrade, you have a depression and you're trying, or a groove and you're trying to fill. That is fillers. It can be for acne, deep scars. It can be for a groove in your face. It can be groove in your foreheads, or which is there. Neuromodulators ingrade, when you speak, smile, animate, all the wrinkles that appears on the face, அதை வந்து வராம தடுக்கிறதுக்கு is neuromodulators. So let me explain. So these all, once you apply, these are all ingredients which are normally removed from the body over a period of time by the body itself. So நீங்க filler போட்டீங்கன்னா, depending on the way the fillers are formulated, it can last anywhere from 6 months to 1.5 years. From 100 to it will become 0. There is nothing in between. It will, if you put 1 cc, it will become 0 cc at the end of that particular time. Right? If you like the results, you want the same result, you do it again. Just because you have put it, it's not going to become worse. So it's okay to put a filler just before your marriage or a wedding or a function, and you don't have to repeat it. Right? So this is, it's not going to become worse. Next, let's come to neuromodulators. These Botox injection. Now, what are we doing when you animate? Na pesurom, adula varra surukom, adu vande muscles of face vande skin la attach ஆகி அது வந்து ஆக்ட் பண்ணும்போது சுருக்குறனால வருது. ஸோ அந்த ஆக்ஷனை நம்ம வந்து பேரலைஸ் பண்றோம். அதை பார்ஷியலா பேரலைஸ் பண்ணலாம், ஃபுல்லா பேரலைஸ் பண்ணலாம். அந்த இது பண்ணும்போது, since it is not moving, it will reduce further wrinkle formation. So in fact, even if you take for some time, it is actually reducing further formation. So it's not that ஒரு தரம் போட்டா நான் கண்டினியூஸா போட்டுட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு இல்ல. அந்த போட்டு அதோட டைமுக்கு. ஸோ இந்த நியூரோமாடுலேட்டர்ஸ் வந்து 4 monthsல இருந்து 6 months வரையும் அதோட ஆக்ஷன் இருக்கும். அப்புறம் நீங்க வேணும்னா திருப்பி போட்டுக்கலாம். If you want the result, but again from all it will become 0 result. So that's very clear. Next is skin booster injection. Skin booster injection is basically to improve your skin. Now this can have hyaluronic acid, it can have antioxidant. So இது வந்து 100 to 0 ஆகாது. You're improving something, and that improve பண்ணத நீங்க creamல maintain பண்ணீங்கன்னா it will last for some more time. Right? So the skin growth factors இதெல்லாம், those are ones will give you some more results, and as much as you maintain. So this is the product. Now I think before we close, one important topic I want to cover. We have to discuss about our package, but before that is how to choose the product. Now, basically, in the market, you have 3 types of product. One is called cosmetics, right? So the cosmetic is generally, it is supposed to do a makeup. That is, it should not change the cell structure or function. Right? So a lipstick you apply, a foundation that you put, or these should not change your the structure and function. But some of them claim that it can change, but then when there is cosmetic, they don't have to get ingredients, ingredients, they don't have to get FDA approval, Food and Drug approval. But when you looking for some creams that you want to change your skin,
obviously then cosmetics is not what you should look for. You have to look for what is called cosmeceuticals. Right? Cosmeceuticals. These cosmeceutical actually are drugs. It comes under drug category only. But they will be over-the-counter drug because they can have ingredients with specific concentration. Okay. Which is does not require a doctor's prescription. Okay. Okay. But in the skincare range, there is something called professional range, which has ingredients which are required to correct certain condition, but at a certain strength. Now, the skin light, Melacare 3, which everybody is using now, right? For actually brightening the skin. That and all comes under professional range, and it requires a prescription, and it has to be used only for a limited period of time. So general skincare is cosmeceuticals and professional range of drugs. So when you buy, when you see an advertisement, please see whether it comes under these two categories. Okay. Right? If it's a professional range, please do not use without a doctor's guidance. Okay. If it is a cosmeceutical, you can also choose based on your preference, your knowledge, or you can get a doctor's guidance. Right? So these are the three groups of drug. And when you're choosing a cosmeceutical, obviously basic thing that you want to look is whether it is coming from a brand where there is a constant R&D. Are they manufacturing drugs as well? So that they know there is some research has gone into it. That reliability is very important. Right? You just see one new product and you're buying. It can still say vitamin C. But how do you know what is the formulation of vitamin C? Because vitamin C ஒரு ஸ்டேபிளா இருக்கணும்னா அது ஒரு அசிடிக் pHல தான் போடணும். அது வந்து ஸ்கின்னை இரிட்டேட் பண்ணும். Right? So the formulation is the key for the delivery. Right, Dia? So we'll talk about God, doctor. Actually, doctor, this is a never-ending topic, I would say. One thing is, so side I'm so excited to hear because as a doctor, நிறைய விஷயங்கள் வந்து லைவ்ல எனக்கு தெரிஞ்ச உண்மையாவே யாரும் இவ்ளோல டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண மாட்டாங்க. But you are being so open to all common audience and sharing so many lovely stuffs. And this is a never-ending topic we wanted to ask. And இதுல இருந்து எனக்கு இன்னும் நிறைய questions இருக்கு. But நமக்கு வந்துட்டு லைவுக்கு அவ்வளவு நேரம் இல்ல அப்படிங்கறதுனால அடுத்த 15 minutes ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பார்ட்டுக்கு போறோம். But உங்களுக்கு பார்த்துட்டு இருக்க viewers உங்களுக்கு ஏதாவது doubts இருந்தா please feel free to message Tamaira so that they will get back to you, and also நீங்க டைரக்டா கூட போய் மேம் கன்சல்ட் பண்ணலாம் and you can get all the details. உங்களுக்கு என்னெல்லாம் பிரச்சனைகள் இருக்கு எல்லாமே to have a good lovely and great skin you can definitely discuss. Now நம்ம முன்னாடில இருந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்க மாதிரி லைவ்ல முக்கியமான ஒரு ஸ்பெஷல் ஆஃபர் வந்து நம்ம அனௌன்ஸ் பண்ண போறோம். சோ அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் மேமே ஆரம்பிக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்பெஷல் ஆஃபர் இருக்கு அதை நான் சொல்றேன். எஸ் மேம். Yeah. So now I have explained in the various procedures எல்லாம் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். We've been thinking that என்ன ஒரு காம்பினேஷன் ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர்ஸ் கொடுத்தா ஜென்ரலா பேசிக்கா கன்சர்ன் இருக்க எல்லா ஸ்கின் ப்ராப்ளமையும் குவிக்கா அட்லீஸ்ட் டு ரீசனபிள் எக்ஸ்டென்ட் அதை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. ஸோ அதுக்காக we have combined 3 different procedures. One, it will help you to improve these உங்களுக்கு ஸ்கின்ல இருக்க கன்சர்ன்ல அட்லீஸ்ட் you will get 30-40% improvement. It will also give you an idea about these procedures, which of this you may want to take again to get further improvement. And so I have formed a package, right? So I addressed with you various procedures that is available, right? Okay. So what we do at Tamaira, the package that I have formed is, I have formed one peel, right? One chemical peel. So I said it's not multiple peel, every month peel illa, one chemical peel. So that chemical peel will help you. We will choose based on that patient's skin. Right? Somebody has acne, we will choose a peel that is suitable for acne. Somebody has a dry skin, we'll choose a peel that is suitable for dry skin. Somebody has got a pigment spots, then we choose a peel based. So one peel, right? So that will address that concern. Second, we do what is called fractional radio frequency treatment. So that will help you to smoothen your skin. Normally, when you want to paint the wall, you put a sandpaper before, right? And then you try to correct all the spots, right? So like that, this helps to actually clear your skin from all the superficial scars. So fractional radio frequency, right? That is the second procedure. Third, we advise a micro needling, right?
plain Okay. microneedling. So these plain microneedling will help you to improve your deep scars. So we've tried to club 3 procedures together: one peel, one fractional RF, and one microneedling as a complete rejuvenation package for anyone who wants to get ready for the next festive season for a marriage, right? So Okay. now Oh, that wow. is the combination, and we do it at 10 days interval. So in 1 month, we would like your skin is going to get improved, and you can maintain that with the creams that we suggest. Now for the surprise to you, Dia. Yes, definitely. So in the ma'am சொன்ன இந்த மூணு விஷயமே வந்துட்டு ladies and gentlemen ரெண்டு பேருக்குமே it is applicable. Correct, ma'am? Yes, correct. Okay, You're right. so yes, to have a very good skin, to have a better skin, and of course, next year is going to be starting in நிறைய occasions எல்லாம் இருக்க போகுது, நிறைய vacations எல்லாம் வர போகுது. So எல்லாருக்குமே வந்து நல்ல skin வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு you can definitely go for this package, I would say. So இப்போ கரண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆஃபர் நீங்க அவைல் பண்ணணும்னா டிசம்பர் 29th இருந்து ஜனவரி 31st 2022 வரைக்கும் இருக்க போகுது. அது என்ன அப்படின்னா இப்ப மேம் சொன்ன இந்த மூணு விஷயமும் சேர்த்து just 22,000 rupees you can avail it. So I think that's really huge and a very good offer, but this is going to be only for 1 month. But இன்னும் ஷார்ட் டைம்ல வைக்காம இவ்ளோ வந்து கொடுக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா நியூ எண்ட்ல கொஞ்சம் பிஸியா இருப்பீங்க, ஜனவரியில கொஞ்சம் நல்ல டைம் இருக்கும், நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸும் வரப்போகுது. ஸோ அந்த டைம்ல இன்னும் அழகாகிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் மேம் இந்த ஆஃபர் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ ப்ளீஸ் do not miss it, and you can always use my code DIYA20 DIYA20. This is the promo code. உங்களுக்கு வந்துட்டு டைரக்டா கூட நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் யூ கேன் ஜஸ்ட் யூஸ் திஸ் ஆஃபர் அண்ட் கெட் 22,000 rupees for the whole package. Well, அடுத்த 10 மினிட்ஸ்க்கு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்டா வியூவர்ஸ்க்கு ஸ்பெஷலான ஆஃபர் இருக்கு. பிகாஸ் நானும் மேமும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த லைவ் செஷனோட ஸ்கிரீன்ஷாட்டை நீங்க போன்ல எடுத்து உடனே உங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியில தமைராவையும் என்னையும் நீங்க வந்து டேக் பண்ணும் along with 5 of your friends. So 5 friends, தமைரா அண்ட் தியா மேனன், எங்களுடைய அபிஷியல் ஹேண்டில்ஸ் எல்லாமே நீங்க டேக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் நெக்ஸ்ட் 10 மினிட்ஸ்க்கு ஸ்பெஷல் ஆஃபர் இருக்கு. யூ கேன் அவைல் ஃபார் 20,000 rupees, 2,000 rupees you're going to get an off. So I think this is absolutely great. You should not miss it. Please make use of it. For next 10 minutes மட்டும் தான் நான் சொன்ன இந்த கடைசி ஆஃபர் இருக்கு. சோ இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த கெமிக்கல் பீல் அண்ட் இந்த ரிஃப்ராக்ஷனல் RF அப்படின்னு சொன்னீங்கல்ல மேம், கெமிக்கல் பீல் கூட ஐ திங்க் we have heard lot of இடத்துல பீல்ஸ் அப்படின்னு, பட் வாட் இஸ் தட் in particular? Fractional. Okay, so the fractional RF அப்படிங்கிறது, see, laser is it's an energy. Laser is one form of energy, and fractional RF is another form of energy, right? Okay. So laser, as I mentioned, for Caucasian skin, it's actually great, right? Because அவங்களுக்கு வந்து பிக்மெண்ட் ஃபார்மேஷன் கம்மியா இருக்கும். ஸோ நல்ல டெப்த்துக்கு போகலாம், ஸ்கார் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நல்லா இருக்கும். But South Indian skin, we are a little scared using lasers or at a very deep level. So it's another energy which is called radio frequency. And this radio frequency also works like laser in improving the skin texture, brightening, scars, and it has minimal downtime. லேசர்ஸுக்கு வந்து ஒரு 10 days or 5 days சம்டைம்ஸ் ஸ்கார் இருக்கும். அப்புறம் அந்த ஸ்காப் உறிஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைக்கும். பட் இந்த ஃபிராக்ஷனல் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சில அந்த டவுன் டைம் கிடையாது. நீங்க பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் டே ஆஃபீஸ் போலாம், யூ கேன் வேர் அ மேக்கப் அண்ட் இட் கிவ்ஸ். கொஞ்சம் டீப் போகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ரெட்னஸ் மட்டும் ஒரு ஃபியூ டேஸ் இருக்கும். So that is why this is, and face will become brighter and people really like it. It becomes smoother. Your the skin texture improves. So that is the advantage of radio frequency. So that is why we have combined all the three. Pigment correction, acne improvement, superficial wrinkles, dark spot improvement, skin texture improvement, all of the skin brightening, all of this can be obtained by taking these 3 procedures together. 10 days interval, in 1 month you can attain this. Okay, so I think this would be perfect for anybody out there. யாருக்காவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களோ, இல்ல எனக்கு நார்மலாவே ஸ்கின் நல்லா இருக்கு பட் டு ஹேவ் அ க்ளோயி ஸ்கின், பிகாஸ் ஐ திங்க் எனிபடிஸ் நல்ல ஒரு அழகான ஸ்கின் வேணும் அப்படிங்கறது எல்லாரோட ஒரு ஆசையா இருக்கும். ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே மேம் வந்து கொடுக்கக்கூடிய இந்த 3 விஷயங்களும் சேர்த்து நீங்க எடுக்கும் போது இட் பி வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் கைஸ். ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஃபியூ மினிட்ஸ் மட்டும் தான் நாங்க பேசுவோம். Let me just take one more question, Dia. Yes, ma'am. Yeah, but so, before that, let me just say, in the screenshot எடுத்து நீங்க ஸ்டோரியில போடுங்க, because அந்த ஸ்டோரியில போடுறவங்களுக்கு மட்டும் தான் 20,000 ஸ்பெஷல் ஆஃபர் வந்துட்டு அவைல் பண்ண முடியும். Yes, ma'am.
Okay. So Dia, Subiksha, good evening, Subiksha. So she wants to know what can be done for dark circles under the eye. So I think sometime earlier we addressed this, not in these sessions before, but I will quickly tell you this. Dark circles can be either because eye சுத்தி இருக்க, it can be because of volume loss, it can be because of skin excess, it can be because of pigment deposition. So one procedure cannot help you to improve dark circles. You want to use some creams to remove the pigments and to improve collagen. But the procedure is what you need. உங்களுக்கு instant result வரணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா the injectables நான் சொன்னேன், fillers can be used to improve the volume loss. But today we have this, I told you, some high-end platform called Morpheus 8, or this invasive RF, where you can tighten the skin under eyes. So in the dark circle, எதனால உங்களுக்கு இருக்கு, loose skin நால இருந்தா, you can use RF tightening or Morpheus 8. If it's because of pigmentation, you can use a mild peel but not too much peel, because peeling will make the skin even more lighter. So cream is preferable, or a microneedling can be used. And a combination of this is what can be done for a dark circle. Then somebody was asking about Vishnu Vardhan. Use home peels for skin whitening. Absolutely, this is not recommended unless it is prescribed by a doctor, where the concentration is very minimal. I see time and again people buy from social handles. They use, the skin gets burnt, and then they come for correction of that. It becomes very difficult. It takes around 6 months to 1 year for us to help them to get better. Awesome. So guys, நான் முன்னாடில இருந்தே சொன்ன மாதிரி அந்த ஆஃபர் கோட் DR20, ப்ளீஸ் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். ஸோ டிசம்பர் 29th ஆரம்பிச்சு ஜனவரி 31st வரைக்கும் மட்டுமே இருக்க போகுது. இந்த 3 விஷயமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரா they've made a proper package and presenting it to you guys. So please do not miss it. நான் சொன்ன இந்த விஷயம் லைவ் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து உடனே போடுங்க. Just few more seconds to go, you can make use of this. And any questions you have, you can just message Tamara page and get more details about it. But doctor, I'm telling you, we have to continue the session. I've got many more questions next week. Thank you so much, doctor. See you. Bye.